Hello everybody, so today we will be discussing special journals and subsidiary ledgers. This is our last lesson for the accounting for merchandising operations and also our last lesson for fundamentals of accountancy, business and management part 1. Okay, so let's start. Special journals are journals other than the general journal that record types of transactions which occur frequently that may be seen as a repetitive list of entries when a general journal is used. Previously, in our last lesson, so tinuruan naman kayo kung paano gumamit ng journal, di ba? How do we record transactions sa general journal? Yun nga lang, there might be times na meron tayong mga transactions na sobrang paulit-ulit na hindi na beneficial para sa isang company kung i-record lang siya ng paulit-ulit lang din sa general journal. Okay. Ang best example kunyari ay nagtitinda ka, 'di ba? So you're selling merchandise. So basically, you really have numerous transactions about sales. So it's not beneficial for a company to just use a general journal kung paulit-ulit lang din naman siya magre-record ng debit, cash, credit sale, o di kaya debit, accounts receivable, credit sale. Paulit-ulit, di ba? So, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating special journal na pwedeng makatulong sa ating general journal in recording transactions. Okay. Some of these are sales on account, which will all repeatedly record a debit on accounts receivable and credit on sales. So, lahat po ng transaction na accounts receivable and then credit on sales, dediretso natin sa tinatawag nating sales on account na journal. So, ano kayang tawag doon? Mamaya, malalaman natin. Meron din tayong transactions na puro purchases on account, which will all repeatedly record a debit to purchases and credit to accounts payable. So, kung lagi tayong nagpa-purchase ng merchandise or any other asset, syempre, lagi tayong may credit ng accounts payable at lagi tayong may debit ng kung ano yung pinapurchase natin. So, later on, malalaman nyo din ano kayang journal yung ginagamit natin sa purchases. And then, syempre, meron tayong mga transactions for cash receipts. It will all repeatedly record a debit to cash. Puro debit cash, credit, example account. Debit cash, credit, example account. Debit cash, credit, example account. So, meron tayong mga transactions na puro debit cash. Paano kung madalas kang makareceive ng cash? So, it's not beneficial to use a general journal kung paulit-ulit kang magde-debit ng cash. Diba? And then lastly, cash disbursements, which will all repeatedly record a credit to cash. So, syempre, marami rin naman tayong mga binabayaran. So, kailangan din natin ng journal na nandun lahat ng ating credit to cash transactions. Okay. So, ano po ba ang advantages ng paggamit natin ng special journals? Number 1, it saves time in journalizing and posting. Bakit siya makakatulong sa pag-save ng time? Kasi po, paggagamit lang tayo ng general journal, tapos paulit-ulit lang din naman yung mga entries, isang record, isang post, isang record, isang post, isang record, isang post. Pero pag gumagamit na tayo ng special journals, yung totals na lang nung pare-parehong transaction ang i-journalize at ipopost natin. So mamaya mas maiintindihan nyo kung paano siya nakaka-save ng time. Usually, ang ginagawa natin pag may special journals tayo, yung totals na lang nung lahat ng pare-parehong transaction ang pinopost natin sa ledger. In that way, nasa-save yung time natin sa recording process and the company can spend more time in much more important things in the accounting department like decision making. Okay, number 2, special journals promotes division of labor. So, pwede kang mag-assign ng 4 na tao dyan.
no? Kunyari, ikaw ang magre-record ng lahat ng sales transactions. Ikaw naman ang magre-record ng lahat ng purchases. O ikaw naman ang magre-record ng lahat ng cash receipts. O ikaw naman ang magre-record ng lahat ng cash disbursements. So it promotes division of labor, and it also contributes to internal control. 'Di ba? Pag sinabing internal control, hindi nagkakaroon ng way ang isang empleyado na maggawa ng mga erroneous journal entries para nakawan ng company, 'di ba? Ayun. So because there is division of labor, 'di ba? Merong ine-expect tayo na mga output dun sa ating mga empleyado na yun yung expected na gagawin nilang transactions, or yun yung expected na mga transactions na ire-record nila. And then number 3, special journals helps in management analysis. Bakit po kaya siya nakakatulong sa management analysis or decision making ng mga managers? Kasi kapag ka general journal lang ang gamit natin, tapos kailangan tignan ng mga managers ng company kung magkano yung benta natin for the day, parang ang hirap namang isa-isahin nun sa general journal kasi halo-halo lahat ng transactions doon sa general journal. But with the help of special journals, mas maiintindihan natin ng mabuti yung mga nangyayari. Kung kailangan mong malaman magkano ang sales for the day, edi titignan mo lang ang record mo ng lahat ng sales transaction. Kung kailangan mong malaman kung magkano ang lumabas na cash during the day, edi titignan mo lang lahat ng record mo ng cash disbursements. Lahat sila ay nakagrupo na ng maayos. Okay? So, special journals helps in management analysis. Okay. So, now let's go through the different kinds of special journals. First one, the sales journal. The sales journal is a journal specially designed to record all sales transactions pero on account. Okay? This means that we will only record the amount once, a debit to accounts receivable and credit to sales. Okay? So, kung makikita nyo yung itsura ng special journal na to, nandun po yung date, and then ilalagay mo rin kung ano yung sales invoice number. Pag sinabing sales invoice number, yun yung kopya ng dokumento na pinadala mo dun sa binentahan mo na nagsisignify na yun yung kailangan niyang bayaran sa'yo. Siyempre, ang company may kopya din nun. Kaya, nilalagay din natin yung invoice number. And then, account debited, ibig sabihin, account debited, sino yung customer na yon na magde-debit tayo ng accounts receivable. And then, hindi pa rin mawawala ang ating posting reference column. And then, yung pinaka-right side na nakikita nyo, dyan po natin ilalagay yung mga amounts na ide-debit natin sa accounts receivable at i-credit natin sa sales. Let's have an example. MJG Merchandising had the following transactions regarding sales. Record them in the sales journal and post the totals in the general ledger accounts. Okay, so in January 3, sold merchandise on account to Dream High Merchandising, costing 3,000 pesos. Invoice number 1001, ang selling price ay 5,600. So, ganito lang po mag-record. Lalagay mo yung date na January 3. Anong invoice number? 1001. Sino ang customer na padadalan mo nung sales invoice na magde-debit ka ng accounts receivable? Si Dream High Merchandising. Magkano ang ide-debit mo sa accounts receivable na i-credit mo rin sa sales? 5,600. Nilagay pa po ba natin yung 5,600 ng dalawang beses? Hindi na. Kasi understood na yon na yung 5,600 na yan ay debit na sa accounts receivable at credit na sa sales. Ganon din po ang gagawin natin sa transaction ng January 4 worth 3,780 kay Playful Kiss Company at January 5 na 8,900 kay Marian Deriva. Ngayon, tingnan nating mabuti kung paano gagawin natin dyan. Sabi natin, di ba, it saves time in journalizing and posting.
Kung isa-isa pa natin ire-record lahat yan sa general journal, talagang isa-isa yan. Debit, accounts receivable, Dream High Merchandising, 5,600. Credit sales, 5,600. Tapos next transaction, debit, accounts receivable, Playful Kiss Company, 3,780. Credit sales, 3,780. Paulit-ulit lang naman. At least, pag gumamit tayo ng special journals, ay nakasummarize na siya. Okay, so ngayon, paano natin siya ipopost sa ledger? Ganito siya ang mangyayari. Hindi na natin siya ipopost isa-isa. 5,600, 3,780, 8,900, hindi na. Kukunin muna natin yung total na 18,280. Yung 18,280 ang ipopost na natin sa accounts receivable worth yung total na 18,280. Hindi na po isa-isa. And then credit din po sa sales na 18,280. Kapag na-post na po natin sila, ay lalagyan natin ng checkmark dun sa account debited. Ibig sabihin ay na-post na natin yung mga utang nitong mga customer natin na to sa accounts receivable subsidiary ledger na pag-uusapan natin mamaya. And then, lalagay din po natin yung account number ng accounts receivable. For example, account number 102 at yung account number din po natin ng sales na, for example, account number 401. So, ganyan po yung ating manner of cross-indexing kapag ka po tayo ay nagsa-special journal. Okay? So, I hope you understand. So, napakasimple lang, di ba? Kung ano yung transaction na debit, accounts receivable, credit, sales, salpak mo lang doon sa sales journal. Pagtapos na yung for the day or for the period, i-total mo na. Yung total ang ipopost mo sa ledger. At pag tinignan nyo yung ledger na posting reference column, ang nakalagay po S1. Ibig sabihin, sales journal, page 1. The Purchases Journal is a journal specially designed to record all purchase transactions on account. Pero hindi lang po limited sa inventory ha, basta bumili tayo ng kahit ano on account. Okay? So, pwede rin pong, so yun nga, this includes purchase of merchandise inventory, office and store supplies, and other assets. Basta bumili tayo on account, hindi lang merchandise inventory. Diyan po natin ilalagay sa purchases journal. So, ano pong itsura? Siyempre, may date column, tapos accounts credited, ibig sabihin, sino po yung mga supplier na binilan natin. Okay? Ibig sabihin, accounts credited, sino yung i-credit natin ng accounts payable. And then, makikita nyo po yung iba-ibang columns dyan. Siyempre, may posting reference column pa rin. And then, accounts payable, credit, tapos purchases, debit, office supplies, debit. Bakit po ganyan yung itsura ng mga column? Tingnan nyo mabuti. Debit, office supplies, credit, accounts payable. Ano ibig sabihin? Bumili ng office supplies on account. O di po kaya, debit purchases, credit, accounts payable. Ibig sabihin, nag-purchase ng merchandise inventory on account. Ngayon, siyempre, meron po tayong mga assets na binibili na baka wala po dun sa column na ginawa natin for the purchases journal. Kaya nagkakaroon po tayo ng sundry accounts. Pag sinabi pong sundry, ang ibig sabihin po ng sundry ay miscellaneous. Kundi naman po miscellaneous, parang mixed accounts. Okay? So, sama-sama siya dyan. Okay? So, for example, wala po kasi tayong column ng equipment o kaya furniture o kaya land o kaya automobile. So, yun po yung nilalagay natin sa sundry accounts. Okay? Pero, lagi po nating tatandaan kapag ka po tayo ay nagagawa ng special journals para sa ating company, by the time na kayo po ay accountant na ng inyong mga company, ide-design nyo po yung itsura ng purchases journal nyo base sa laging nagiging transactions ng company nyo. Kunyari, laging bumibili ang company nyo ng office supplies, o di dapat may column talaga ang office supplies dyan sa purchases journal. So, ide-design nyo yung purchases journal nyo base sa need ng company nyo. Pwedeng sangkatutak yung mga column nyo dyan, pwedeng tatlo lang, walang problema. Ang mahalaga is ma-target nyo kung ano ba yung laging transactions na nire-record ng company nyo para magkaroon siya ng dedicated column
dun sa purchases journal nyo. Okay, so let's try to record some transactions. MJG Merchandising had the following transactions regarding purchases of assets. Record them in the purchase journal. January 5, purchased merchandise on account from Slay Company, 24,000. So, ilalagay po natin yung date, January 5. Tapos, sino yung supplier natin? Si Slay Company. Ibig sabihin, accounts credited siya sa accounts payable ni Slay Company. Okay. So, kung titignan nyo mabuti yung entry, kung paano siya entryhan sa general journal, ganun lang din dito. Debit purchases, 24,000. Credit accounts payable, 24,000. Okay? Next, January 7, purchase office supplies from office supplies on account from Tiara Bookstore, 4,560. So, ganun din po. Date and then Tiara Bookstore. Tapos, debit office supplies for 4,560 and then credit accounts payable, 4,560. January 12, purchase merchandise on account from Sunny Merchandising, 15,000. So, sa January 12 po, nakadebit lang po uli sa purchases ng 15,000 and credit sa accounts payable, 15,000. Lalagay po natin kay Sunny Merchandising. January 17, purchased equipment on account from Jung Somin Company, 65,000. Ngayon, pag tinignan nyo yung mga column, Sir, wala naman pong equipment dun sa mga columns natin. Saan po natin ilalagay? Dyan nyo ngayon gagamitin, yung tinatawag nating sundry accounts. Pag sundry accounts, pag walang dedicated column dun sa purchases journal, dun nyo ilalagay sa sundry accounts. Okay? So, lalagay nyo, Jongsomin Company, tapos, anong account title yung affected? Siyempre, equipment, amounting to 65,000. And then, credit accounts payable, 65,000. January 22, purchase furniture on account from Alba Jill Home Center, 12,500. Meron po ba tayong furniture na heading sa column? Wala rin po. So, lalagay din po natin siya sa sundry accounts. Furniture na 12,500. Ngayon, pag ready na po tayong i-post siya sa ledger, para po makasave ng time, total din po muna natin siya lahat. So, itotal mo muna lahat ng accounts payable na 121,060. Tapos, total mo rin po lahat ng purchases, lahat ng office supplies, at lahat ng sundry accounts. Pero, hindi po natin pinapost ang sundry accounts by total ha. Kailangan lang po natin kunin yung total para ma-determine na yung total debits ay equal po sa total credit. Pero, lahat po ng nakarecord sa sundry account, isa-isa po natin siya pinopost. So, kung equipment, popost mo sa account number 107. Yung furniture, ipopost mo sa account number 110. Pero lahat ng may dedicated columns, pwede mo nang itotal na lang, tapos yan na ang ipopost mo sa general journal. So, for accounts payable, 121,060. For purchases, 39,000. For office supplies, 4,560. Okay? So, itry nyong itotal lahat ng debits versus lahat ng credit. Dapat ang lalabas pa rin, 121,060. The Cash Receipts Journal is a journal specially designed to record all transactions related to the receipt of cash, or simply speaking, all debit cash transactions. This includes cash sales, collection of accounts receivable, and recognition of sales discount. We also have the sundry accounts column for accounts not given in the tabular headings. As an accountant, you shall also design the cash receipts journal of the company base sa madalas yung transaction na nakaka-receive kayo ng cash. Pero ito yung mga usual example natin. Okay? Kunyari, nagbenta tayo ng merchandise, cash ang na-receive. So, debit cash, credit sales. O di po kaya tayo ay nakakolekta ng accounts receivable, di debit cash, credit accounts receivable. Paano naman po pag yung kinolekta nating accounts receivable, nagbigay tayo ng discount, debit cash, debit sales discount, credit accounts receivable. Tapos, lahat po ay kung sakaling wala dyan sa mga header na yan, ilalagay po natin sa sundry accounts. Okay? So, let's try.
MJG Merchandising had the following transactions regarding receipt of cash. Record them in the cash receipts journal. January 4, sold merchandise to Miss Moon, receiving cash of 12,000. Okay, so January 4, account credited natin diretso, sales. Hindi nyo na po ilalagay yung pangalan ni Miss Moon kasi na-receive mo naman yung payment niya ng cash. Wala ka nang hahabulin kay Miss Moon. Okay? So, debit cash lang po tayo ng 12,000, credit sales ng 12,000. January 13, received payment from Miss Nam of her purchase of merchandise on account last January 4. Terms 2/10 and over 30, 15,000. Okay. Tignan po natin mabuti. January 4 po nangyari yung transaction. Ang terms ay 2/10 and over 30. Ano po ang 10th day ng January 4 transaction? Di ba po January 14? January 13, nagbayad na po si Miss Nam. So, magbibigay po tayo ng 2% discount. So, magde-debit po tayo ng cash worth 14,700 which is nabawasan na ng sales discount na 300 pesos. Credit accounts receivable for 15,000. This time, kailangan mong ilagay yung pangalan ni Miss Nam kasi i-credit na natin yung accounts receivable niya worth 15,000 para mawala na sa listahan ng utang ni Miss Nam sa atin. Okay? So, later, maiintindihan nyo, ano ba yung tinutukoy kong listahan ng utang? January 14, the firm returned 2,000 pesos worth of merchandise they purchased in cash last January 9. So, pwede rin po tayong mag-record ng mga purchase return. Pag nagpa-purchase return po tayo at ang nangyari po kasi, mayroon tayong pinurchase pero binalik natin is worth 2,000. So, syempre, babalik din po ng supplier natin is 2,000 din. So, naka-receive ulit tayo pabalik ng cash 2,000. Kaso, wala naman tayong dedicated column para sa purchase returns and allowances. Lalagay nyo siya sa sundry accounts. Tapos, yung mismong purchase returns and allowances ang ilalagay nyo sa account credited. January 18, borrowed money from a bank, 20,000. So, debit cash, 20,000 credit. Notes payable for 20,000. Sa sundry accounts din po kasi wala po tayong column for notes payable. So, yung cash po, ito total lang po natin na 48,700. Yan po yung ipopost natin. Same with sales discount na 300, accounts receivable na 15,000, and sales na 12,000. Pero pag sundry accounts po, isa-isa po natin siyang ipopost. Purchase returns and allowances, 2,000 and the notes payable po na 20,000. The Cash Disbursements Journal is a journal specially designed to record all transactions related to disbursements of cash or simply speaking, all credit cash transactions. So, kanina, kung cash receipts journal, lahat ng debit cash. Ito naman lahat ng payments natin ng cash. Okay? So, halos ganun din po. I-design nyo po ang cash disbursements journal depending on the usual transactions of a company in which they pay for cash. Okay? So, for example, let's record again the following transactions. Sir, bakit po tayo meron ngayon na column for check number? Kasi po, in actual practice, hindi po talaga nagbabayad ang isang company ng diretsong cash, no? Dinadaan po natin ang ating bayad sa ating mga suppliers o sa mga pinagkakautangan natin ng company through cheque. Okay? So, lahat ng pinapurchase ng company, lahat ng binabayarang expenses, cheque po ang ginagamit natin. So, when you are already in higher accounting, you will understand bakit po cheque ang bayad ng isang company at hindi po bakit diretsong cash. Okay? January 6, purchase merchandise from Go Company, paying cash of 25,000 at check number 2884. So, lalagay nyo lang din po yung date at saka check number. Tapos, nag-purchase daw po ng merchandise. So, debit purchases, credit cash. Cash purchase po kasi siya. Okay? January 14, paid Lee Company of their account from purchase of merchandise last January 3 with terms 5/10 and over 30, 17,000. Check number 2885. Okay. Ang 10 days po ng January 3 ay January 13. Okay? January 14 nagbayad. Oy,
erratum ito. Pasensya na mga kapatid. Sorry po. So, kunyari na lang pasok sa discount period, no? Okay, so lalagay natin Lee Company and then kung sakaling may discount, lalagay po natin sa credit purchase discount and then debit cash na nabawasan ng discount and then debit tayo ng accounts payable. Paano naman po pag nagbayad tayo ng salaries na 22,000 for check number 2886? Okay? Meron po ba tayong dedicated na column for salaries expense? Wala po. So, debit salaries expense po tayo na 22,000 which is lalagay po natin sa sundry accounts and then credit cash po tayo ng 22,000. Okay, and then ang January 18 naman po natin ay purchase din po ng merchandise for paying cash. So, wala po tayong problema dyan. And then sa January 21 naman po ay advertising expense. So, sa sundry accounts din po kasi wala po tayong column for advertising expense. And then utilities expense po natin ay wala din po tayong column for that. So, sa sundry accounts din po. Then, credit lang po natin sa cash, yung mga kailangan i-credit sa cash. Ganun din po, pakikuha lang po lahat ng total and then yan po yung ipopost natin. Pero pag nasa sundry accounts po, ang ating posting kailangan isa-isa. Salaries expense, advertising expense, and utilities expense. Ngayon, ang isang company, kung napapansin nila, parang paulit-ulit tong account na to na lagi namang nasa sundry accounts. O ano po kaya ibig sabihin nun? Paulit-ulit nasa sundry accounts. Parang, ba't ganun? Parang lagi naman nasa sundry accounts to. Pero lagi naman natin nilalagay sa sundry accounts. That's the time na siguro kailangan po nating i-revise na yung itsura ng ating cash disbursements journal or any other journal na special journal, siguro it's time to add that transaction na on a separate column. So, gagawin mo na siya ng separate column para hindi na siya laging nagsa-sundry accounts. Kasi ang expectation natin din talaga dapat sa sundry accounts, dapat konti lang yung transaction na naka-record dyan. Kasi kung maraming transactions din ang nasa sundry accounts, tapos paulit-ulit lang din naman yung account title, siguro dapat lagyan na natin siya ng separate column. Okay? For example, may mga company na malakas mag-marketing efforts. So, pwedeng ang mangyari, yung advertising expense nila paulit-ulit-ulit-ulit. Paano kung walang dedicated na column para dun sa advertising expense? Anong mangyayari? Di syempre, advertising expense ang katutak din dyan sa sundry accounts. So, syempre, gawan mo na lang ng sariling column yung advertising expense. Okay? So, I hope you understand the 4 kinds of special journals. Actually, mga kapatid, marami pa pong kinds ng special journals, no? Depende po sa kung anong transactions ng company ang gusto nilang i-build ng journal para makatulong sa pagpapabilis ng recording process ng isang company. Let's now talk about subsidiary ledgers. Ano ba tong subsidiary ledgers? No? English version ng listahan ng utang. Ganito lang yan. Okay. Subsidiary ledgers are supporting ledgers for general ledgers. Nasanay po kasi tayo, lahat pinapost natin sa general ledger. Diba? But simply speaking, they are ledgers for each credit customer, which is the accounts payable subsidiary ledger, and for each company which the firm made a credit purchase or the accounts payable subsidiary ledger. Diyan po natin kinukuha yung information sa ating listahan ng utang na schedule of accounts receivable and schedule of accounts payable. Ganito po ang itsura niyan. Ang sabi po, ang general ledger account balance natin ng accounts receivable is worth 94,000. Tapos may mga collections daw po tayo na nakuha from customers na 50,000. Kaya ang ending balance daw po natin is 44,000. Ang subsidiary ledgers po natin ay yung nasa kaliwa. Si customer 1, customer 2, and customer 3. Tingnan nyo mabuti. Si customer 1 may beginning balance na 56,000. Nagbayad sa atin ng 30,000. Ang ending balance ng receivable niya, 26,000. Same with customer 2 and with customer 3. Ganun pong proseso. Pag inad nyo po yung 56, yung 18, at yung 20, ang lalabas po yung 94,000. Ibig sabihin, dinedetalye lang natin yung accounts receivable base sa ating mga customer. So, alam natin yung account balances per customer. Alam natin yung accounts receivable
per customer. Pero pag tinotal natin lahat yan, ang magko-correspond siya dun sa accounts receivable na general ledger account. Okay? So, pag chinek din po natin yung ending balance, 26,000 plus 12,000 plus 6,000, yun po yung 44,000. Okay? So, kung baga, yung general ledger, yung summary ng lahat ng nangyari. Yung subsidiary ledger, per customer siya na accounts receivable. Dapat kung magkano yung totals na nakalagay sa subsidiary ledger, yun din po ang total na nakalagay sa general ledger. In actual practice, ang tawag po natin doon ay GLSL Recon. Ibig sabihin po nun, General Ledger, Subsidiary Ledger, Reconciliation. Kasi dapat po, pag tinotal natin yung Subsidiary Ledger, ang lalabas na total, yun nasa General Ledger. Pag hindi, nako, may mali. Ito po ang example nung sinasabi kong listahan ng utang. Schedule of accounts receivable, tsaka schedule of accounts payable. Ibig sabihin po ng schedule of accounts receivable, sino po yung mga customers natin na hindi pa nagbabayad sa atin as of January 31? Pagka naman po schedule of accounts payable, saan naman po tayong suppliers meron pang utang na hindi pa natin nababayaran? Yung 20,000, yung 27,500 na yan, yan yung total na balanse ng accounts receivable natin as of January 31. Yan naman pong 46,500, yan naman po yung balanse ng utang natin na accounts payable as of January 31. I hope you understand our lesson for today, and congratulations for completing Fundamentals of Accountancy, Business and Management Part 1. Congratulations, and I hope that you learned from me sa ating accounting process for service companies and for merchandising companies under a sole proprietorship type of business. Okay, so I am ready to promote you to Fundamentals of ABM Part 2. Pero, bago ang lahat, syempre, kailangan nyo munang i-test yung knowledge nyo. Our next lesson will be word problems about Fundamentals of ABM Part 1. So, ite-test natin yung knowledge nyo sa lahat ng natutunan nyo, but we will be focusing on word problems. Kung paano tayo magsosolve ng word problems in accounting. Okay? So, always remember that we can do all things through Christ who will give us strength. Philippians chapter 4, verse 13. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta po ninyo sa Sir Chua's Accounting Lessons PH, and sana po nakakatulong yung aking mga video, and gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe, and please tell your friends na mag-subscribe din para matuto po sila ng accounting process. And pakisabihan na din po yung mga ate or kuya nyo na mag-grade 12 na. Kasi sila naman po ang gagamit ng Fundamentals of ABM Part 2. So, sunod-sunod na po yung aking pag-upload ng mga videos for FABM Part 2. At maraming salamat sa inyong suporta. Thank you and have a great day.